BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir auf den Liberalismus. Der eine oder andere mag sich erinnern. Im Sommer 1989, angesichts des Niedergangs der Sowjetunion, des Ostblocks, formulierte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama seine These vom Ende der Geschichte. Der Liberalismus, die westliche Welt, hätte gewonnen. Man würde jetzt quasi den Liberalismus erfolgreich in die ganze Welt exportieren. Heute müssen wir feststellen, dass diese Hoffnung ein Irrtum war. Statt die Dominanz des Westens zu zementieren, müssen wir heute feststellen, dass die Werte des Westens im Zeitalter der multipolaren Welt erodieren. Hochspannendes Thema, wie ich finde. Klingt erstmal nicht ökonomisch, hat aber auch erhebliche ökonomische Implikationen. Und deshalb habe ich das für heute vorbereitet. Ich hoffe, Sie finden es spannend. Ich finde es auch spannend und möchte deshalb gleich anfangen. BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt. Ever felt defeated by cravings? You're not alone. Henry Meds is here to help support your weight management journey. Since I joined 4 months ago, I've lost 25 pounds and it has changed my life. Henry Meds' personalized compounded GLP-1 meds shipped to your door. Take back control with treatments designed to reduce appetite. Schedule a free online evaluation with a licensed provider at henrymeds.com/audio and get $100 off your first month. Results may vary. Not all patients are eligible. Compounded medications are not FDA approved. Consult a healthcare provider to determine if treatment is right for you. Es ist unstrittig, dass wir uns in einem Systemwettbewerb befinden. Die BRICS-Staaten haben schon jetzt ein größeres ökonomisches Gewicht als der Westen. Und auch militärisch sind sie durchaus ernst zu nehmen. Wollen wir im Systemwettbewerb bestehen und zugleich unsere Gesellschaftsordnung bewahren, müssen wir im Westen Selbstkritik üben, alte Gewissheiten hinterfragen und nach tragfähigen Lösungen suchen. Die Frage ist, können wir so weitermachen wie bisher oder brauchen wir eine Reform? Brauchen wir unter Umständen sogar das Ende des Liberalismus? Um das zu klären, sollten wir mit einer Definition beginnen. Was ist eigentlich Liberalismus? In einem Streitgespräch pro und contra Liberalismus definierte der bekannte amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama den Liberalismus so. Ich möchte zunächst erklären, was ich mit Liberalismus nicht meine. Wenn man in den USA jemanden als liberal bezeichnet, meint man, dass diese Person links der Mitte steht, Gleichheit priorisiert und mehr staatliches Engagement für deren Förderung fordert. Wenn man in Europa jemanden als liberal bezeichnet, meint man, dass diese Person rechts der Mitte steht, Freiheit priorisiert, freie Märkte und weniger staatliche Eingriffe will. Ich glaube nicht, dass diese ökonomischen Definitionen den Kern der Sache treffen. Für mich dreht sich Liberalismus um die Annahme einer grundlegenden Gleichheit der Würde, die für uns alle als Mitglieder unserer Spezies gilt, und um die Idee, dass diese Würde letztlich auf unserer moralischen Autonomie beruht, unserer Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen. Liberalismus institutionalisiert man durch einen Rechtsstaat, der die Ausübung politischer Macht so einschränkt, dass der Staat diese grundlegende Autonomie nicht beeinträchtigt. In den USA wird seit geraumer Zeit an den politikwissenschaftlichen, philosophischen und juristischen Fakultäten des Landes über den Postliberalismus nachgedacht. Darunter werden verschiedene Kritiken des Liberalismus in all seinen Spielarten, klassischer Liberalismus, Neoliberalismus, Linksliberalismus und Libertarismus zusammengefasst. Vielleicht der zentrale Kritikpunkt ist die Fokussierung des Liberalismus auf das Individuum und dessen Freiheit. Spezifischer dessen Wahlfreiheit, denn Freiheit bedeutet eben immer auch die Freiheit zum Scheitern, zur eigenen Vernichtung. Diese Debatte wird an keiner Stelle so intensiv geführt wie zwischen Patrick Deneen und Francis Fukuyama. Es gab ein Streitgespräch zwischen den beiden und 2 weiteren Philosophen im Harper's Magazine. Titel
des auch in den Shownotes verlinkten Artikels Is Liberalism Worth Saving? The Future of an Ideal. Patrick Deneen, der an der University of Notre Dame lehrt und das Buch Why Liberalism Failed geschrieben hat, sagt dort unter anderem dieses. Es herrscht immer das Gefühl, die Lösung für die Probleme des Liberalismus sei mehr Liberalismus. Ich denke, stattdessen werden wir wahrscheinlich eine Reduzierung dessen erleben, was wir als Hyperliberalismus auf dem Markt bezeichnen könnten, das Ende der Globalisierung auf einer gewissen Ebene, die Wiedereingliederung der Industriepolitik und die Erkenntnis, dass dieses Land Industrien braucht, die Sicherheit garantieren. Und wie wir bei Covid gesehen haben, brauchen wir Zugang zu Arzneimitteln, zu militärischen Gütern und zu grundlegenden Gütern und Dienstleistungen, die in einer Welt, in der es Konflikte zwischen Nationen gibt, nicht garantiert werden können. Das ist nicht so sonderlich außerhalb dessen, was wir auch hierzulande diskutieren. Er geht aber noch deutlich weiter. Wir führen diese Diskussion, weil wir auf Gegenwind reagieren. Die Arbeiterklasse sagt, wir wollen diese hyperliberale Wirtschaftsordnung nicht mehr, wir wollen diese hyperliberale Gesellschaftsordnung nicht mehr. Wir reagieren sowohl aus der Position des Linkspopulismus als auch aus der des Rechtspopulismus. Und die Liberalen rennen jetzt auf die Barrikaden und sagen, diese Bedrohung durch den Illiberalismus ist eine Form des Populismus, die das Gute gefährdet. Doch das Gute hat uns in diese Situation gebracht, die diesen Gegenwind verursacht hat. Uneingeschränkte Freiheit im wirtschaftlichen und sozialen Bereich führt zu tiefen sozialen und politischen Spaltungen, die all diese Zustände und Pathologien hervorrufen. Ein Großteil des Erfolgs des Liberalismus beruhte auf einem vorliberalen Erbe, den Traditionen, Institutionen und Praktiken, die in gewisser Weise die schlimmsten Tendenzen der Liberalen einschränkten. Es ist ein Erbe, das der Liberalismus nicht wieder auffüllen konnte. Der Liberalismus hat sich nicht als fähig erwiesen, sich selbst zu beschränken. Stattdessen hat er sich als sehr gut darin erwiesen, sich auszuweiten und extremer zu werden. Kann der Liberalismus erkennen, dass er sich selbst beschränken muss, um das Gute zu bewahren, das er hervorbringt? Wenn er das nicht kann, ist er mit Sicherheit dem Untergang geweiht. Für Deneen ist der Liberalismus nicht reformierbar. Er muss ersetzt werden. Das wiederum fasziniert seinen Bewunderer und Vertrauten, den Vizepräsidenten der USA, J.D. Vance. Darauf weist Rüdiger Bachmann in seinem in Folge 312 diskutierten Paper Quo Vadis USA hin. In der Tat gibt es auch hierzulande, wie ich finde, berechtigte Kritik an den Exzessen des Liberalismus. Nehmen wir als Beispiel diesen Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung. Der demokratische Verfassungsstaat westlicher Prägung ist eine gänzlich unwahrscheinliche Sache. Dass die Mehrheit die Rechte der Minderheit respektiert, dass das Gesetz kein Ansehen der Person kennt, dass Machtwechsel friedlich vonstatten gehen, ist historisch gesehen eine junge Erscheinung und eine, die ständig gegen zuwiderlaufende menschliche Impulse verteidigt werden muss. Damit Verfassungsstaaten trotz allen konkurrierenden Interessen und aller individuellen Verschiedenheiten ihrer Bürger bestehen können, bedürfen sie der Zustimmung zu ihren Merkmalen wie dem Respekt vor Wahlergebnissen oder Gerichtsentscheidungen. Der freiheitliche Staat kann und will Zustimmung nicht erzwingen. Er lebt laut dem bekannten Diktum des deutschen Staatsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde vielmehr von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann, die er aber gerade deshalb auch nicht gefährden darf. Doch genau das geschieht. Und wie gefährdet der Staat die Voraussetzungen? Seit einigen Jahren gehen westliche Staaten dazu über, ihre Schiedsrichterrolle aufzugeben, um im Namen einer guten Sache teilidentisch mit der Gesellschaft zu werden. Statt über die Einhaltung der Gesetze zu wachen und sich sonst zurückzunehmen, stellen sie sich im Meinungskampf auf eine Seite. Sie reißen damit die Trennmauer ein, die zwischen ihnen und ihren Bürgern steht und deren politischen Streit überhaupt erst ermöglicht. Dass das Bürger gegen ihren Staat aufbringt, ist dann keine Überraschung. Das geschieht etwa dann, wenn Staaten sich zu Agenten von Lebensentwürfen machen und Akzeptanz einfordern, wo das staatliche Neutralitätsgebot Aufrufe zu Toleranz gebietet. Die Debatten um Regenbogenflaggen auf staatlichen Gebäuden sind ein aktuelles Beispiel dafür. In Deutschland hat vor allem das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz die Legitimität des Staates bei vielen Bürgern ausgehöhlt. Schließlich zwingt es sie unter Strafandrohung, sich die sexuelle Selbstdefinition anderer Menschen zu eigen zu machen. Nicht nur in der Identitätspolitik, auch im sogenannten Kampf gegen Rechts zeigt sich die fatale Tendenz zum parteiischen Staat. Deutschland hat diese Entwicklung durch die Finanzierung sogenannter zivilgesellschaftlicher Gruppen gegen Rechts auf die Spitze getrieben. Der Staat finanziert ungeniert Teile der Gesellschaft, die andere Teile der Gesellschaft politisch bekämpfen. Die Folgen sind fatal.
Indem aber freiheitlich verfasste Staaten sich mit Teilen der Gesellschaft identifizieren und Partei werden, verstärken sie die Polarisierung und das wechselseitige Unverständnis in ihren Ländern. Westliche Gesellschaften sind ohnehin schon einem Stresstest ausgesetzt wie lange nicht. Staatlich geförderter und betriebener Wokismus trifft auf populistischen Anti-Wokismus, der ebenfalls keine Gefangenen macht. Der Schaden für die Legitimität des liberalen Staates liegt auf der Hand. Der Schaden ist vor allem dann groß, wenn, wie die NZZ weiter ausführt, parallel dazu Migranten in die Länder strömen, die diese Werte überhaupt nicht teilen. All dies ist letztlich die Folge davon, dass der Liberalismus es übertrieben hat. Die Frage ist jedoch, ist es nur eine Übertreibung oder ist es quasi systemimmanent, dass der Liberalismus so weit geht und immer weiter gehen muss? Einer, der die Übertreibungen des Liberalismus für systemimmanent hält, ist Philip Pilkington. Sein neues Buch trägt dann auch den provokanten Titel The Collapse of Global Liberalism and the Emergence of the Post-Liberal World Order. Darin argumentiert der Ökonom und Investmentexperte Pilkington, dass der globale Liberalismus bereits kollabiert ist und nur noch als Zombie-Ideologie weiter existiert. Man kann unter anderem dies in seinem Buch lesen. Wir betrachten den Liberalismus als die politische Ideologie der Aufklärung par excellence, die darauf abzielte, soziale und politische Beziehungen zu nivellieren und zu rationalisieren. Der Liberalismus zielte schon immer auf hierarchische Strukturen in Politik und Gesellschaft insgesamt, deshalb entstand er als Reaktion auf Monarchien und Aristokratien. Liberalismus ist in starkem Sinne gleichbedeutend mit Modernität. In dieser Lesart sind Kommunismus und Faschismus keineswegs unabhängig vom Liberalismus. Der Kommunismus war und ist eine Folge des Liberalismus, der die ausgleichenden oder nivellierenden Tendenzen des Liberalismus auf die Wirtschaft selbst übertragen wollte, während der Faschismus eine reflexartige Reaktion auf die Funktionsstörungen des Liberalismus war und ist, wie sie in der Zwischenkriegszeit auftraten und sich auf nationalistische Doktrinen stützte, die ihrerseits aus der frühen liberalen Bewegung hervorgegangen waren. Und dann ist der Liberalismus zu weit gegangen. Heute scheint der Liberalismus seinen Tiefpunkt erreicht zu haben. Es ist Mode geworden zu behaupten, Geschlecht sei de facto eine vertragliche Vereinbarung mit dem Staat und keine biologische Realität. Liberale behaupten, wir könnten unser Geschlecht ändern, wenn wir beim Staat eine Änderung unserer Geburtsurkunde beantragen. Liest man jedoch die ausführlichere Literatur, die diese Behauptungen untermauert, stellt man erneut fest, dass es ihnen explizit um den Angriff auf Hierarchien geht. Diese Literatur erklärt, Sprache selbst sei übermäßig hierarchisch, und zwar deshalb, weil Sprache ein soziales Konstrukt sei, das die Integration in die Gesellschaft fördern soll. Indem wir die Sprache liberalisieren, können wir implizite soziale Hierarchien stören. Heute sehen wir, dass liberale Ideen, wenn sie beginnen, willkürliche Hierarchien aufzulösen, meist bis zum Äußersten gehen. Während Liberale zunächst das Verhältnis zwischen Herr und Leibeigenem kritisieren, kritisieren sie bald das Verhältnis zwischen Eltern und Kind und stellen kurz darauf die Existenz von Geschlecht in Frage. Das hat bei uns in Deutschland bekanntlich zu der Situation geführt, dass ein Rechtsradikaler sich als Frau identifiziert und entsprechend darauf besteht, in ein Frauengefängnis zu gehen. Die These dieses Buches ist, dass das vom Liberalismus nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Weltsystem zusammenbricht. Ein Teil der Gründe für diesen Zusammenbruch liegen in den liberalen Ideen selbst. Sie werden zu weit getrieben und erzeugen Absurdität. Die liberale Kultur wird zunehmend unnatürlich und offen gesagt merkwürdig. Aber auch der liberale Kapitalismus wird in seiner Förderung von Arbeit und Konsum viel zu aggressiv und untergräbt die Bausteine, auf denen die Stabilität der Gesellschaft beruht. Das gilt insbesondere für die Familie und die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Der Zusammenbruch des liberalen Projektes liegt jedoch nicht ausschließlich in seinen Ideen, sondern auch in seinem globalen Charakter. In den letzten Jahrzehnten wurde das globale liberale Projekt in entlegene Gebiete der Welt ausgeweitet. Es wurde jedoch nie unkritisch akzeptiert. Andere Gesellschaften haben sich an bestimmte Aspekte des Projektes geklammert, insbesondere im Bereich des Freihandels, und diese ausgenutzt, aber sie haben sich nie dem gesamten Programm angeschlossen. Und das kann man vor allem in China beobachten, wie Pilkington erklärt. Er hat das Buch von Wang Huning gelesen, der als junger Mann
einige Monate in den USA studiert hat und von den dortigen Zuständen geschockt war. Bereits im Jahr 1991 beschrieb der chinesische Politikwissenschaftler in seinem Buch America Against America die zunehmenden Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft. Er stellte daran fest, dass das amerikanische System, das im Allgemeinen auf Individualismus, Hedonismus und Demokratie basiert, gegenüber einem System des Kollektivismus, der Selbstvergessenheit und des Autoritarismus eindeutig den Kürzeren zieht. Seine Schlussfolgerung damals: Die USA sind kein Vorbild für China. Nun könnte man meinen, es ist relativ egal, was ein chinesischer Politikwissenschaftler denkt. Doch dem ist nicht so. Wang hat Karriere gemacht und gilt heute als einer der engsten Berater von Präsident Xi. Nun ist es nicht so, dass man dem Buch vorhalten könnte, dass es sich um eine einseitige Darstellung handelt. Im Gegenteil, Wang erkannte die Schwächen des amerikanischen Systems, ohne zu übertreiben, wie der britische Economist in einem Artikel feststellte. Und viele Entwicklungen in den USA bis hin zur Wahl Donald Trumps wirken nicht so überraschend, wenn man Wangs Buch liest. Es ist bezeichnend, dass das Buch im Westen erst Jahrzehnte später veröffentlicht wurde. Was Wang damals erkannt hat, beschreibt Pilkington so. Er ist beispielsweise schockiert über die Behandlung von Obdachlosen in liberalen Gesellschaften und sinniert darüber, ob diese nicht den Demokratiegedanken selbst untergräbt, den Gedanken, auf dem diese Gesellschaften angeblich beruhen. Die Kultur des Spätliberalismus betrachtet Wang als besonders zerstörerisch für den sozialen Zusammenhalt. In seinem Buch schreibt er: Der Nihilismus ist zum amerikanischen Lebensstil geworden, was einen fatalen Schock für die kulturelle Entwicklung und den amerikanischen Geist darstellt. Infolge dieser Entwicklung befindet sich das amerikanische Wertesystem im Niedergang und das gesamte demokratische System erleidet einen schweren Schlag. Es sind diese Abschnitte des Buches, die deutlich machen, dass Wang nicht wirklich über die Vereinigten Staaten als solche spricht, sondern über den Spätliberalismus. Er stellt den Nihilismus der spätliberalen Periode dem amerikanischen Lebensstil und dem amerikanischen Wertesystem gegenüber und erkennt an, dass sich letztere logisch von ersterem unterscheiden. Er erkennt eindeutig, dass die amerikanische Art demokratischer Regierungen durch den vom Spätliberalismus verbreiteten Nihilismus bedroht ist. Wang grübelt über diese Trends nach und beginnt zu überlegen, ob eine auf Liberalismus basierende Gesellschaft auch nur theoretisch überleben kann. Vor allem, weil viele sogenannte liberale Thesen sich in der Realität nicht als zu liberal erweisen. Es gab mehr und nicht weniger Staat. Die Mindestlöhne wurden weltweit ausgeweitet. Die Gesellschaft wurde immer mehr finanzialisiert. Das sieht man auch an der Entwicklung der Vermögenspreise. Die Zinsen wurden von den Notenbanken kontinuierlich manipuliert. Und der globale Handel wurde mit dem Ziel des Wettbewerbs ausgeweitet und die Handelsungleichgewichte als irrelevant abgetan. Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. So skip replacing every carb with cauliflower and indulge in your breakfast, lunch, and dinner time favorites while still hitting your goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's fall25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. At Capella University, learning the right skills could make a difference. That's why our business programs teach you relevant skills you can take from the course room to the workplace. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Aus Sicht von Pilkington ist auch der demografische Niedergang eine Folge des Liberalismus. Doch wenn Menschen so viel wie möglich arbeiten und konsumieren sollen, wie bleibt dann Zeit für Partnersuche und Familiengründung? Das ist zunehmend nicht der Fall.
Mit dem Vormarsch des Liberalismus, der immer tiefer in die Gesellschaften eindrang, in denen er Wurzeln geschlagen hatte, gerieten Ehe und Familiengründung in einen unaufhaltsamen Niedergang. Der Liberalismus formt gebrochene, atomisierte Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Gene an zukünftige Generationen weiterzugeben, wohl die grundlegendste Funktion jedes biologischen Wesens. Für jeden, der in liberalen Gesellschaften lebt, ist die Ursache dafür offensichtlich. Die spätliberale Gesellschaft ermutigt Menschen, insbesondere junge Menschen, aktiv, sich auf sich selbst, ihre Karriere und ihr Konsumverhalten zu konzentrieren. Und was Pilkington hier beschreibt, beschreibt er ähnlich auch für das Thema Migration. Liberale betrachten Menschen als austauschbar. Aus diesem Grund können sie nicht erkennen, warum die Einwanderung großer Mengen von Menschen aus anderen Kulturen politisch und sozial destabilisierend wirken könnte. Doch nur weil Liberale ideologisch blind für die politischen und sozialen Herausforderungen der Massenmigration waren, hieß das nicht, dass diese Herausforderungen nicht spürbar waren. Im Gegenteil, sie waren mit aller Macht spürbar. Einwanderung, insbesondere in Europa, wurde in der Spätphase des Liberalismus zur größten und umstrittensten politischen Frage. Liberale waren von dieser Entwicklung völlig überrascht und begannen, weite Teile ihrer eigenen Bevölkerung als moralisch rückständig zu betrachten. Dies führte zu einer zunehmenden Isolation der liberalen Elite von ihren Gesellschaften. Und das Ganze führt natürlich dann auch zum Aufstieg entsprechend populistischer Parteien. Das lag nicht nur an Migration und Demografie, es lag natürlich auch an den Fehlentwicklungen in der Weltwirtschaft. Eine wichtige Ursache war der Übergang zu einem reinen Papiergeldsystem, als die USA die letzte Goldbindung des Dollars aufgaben und das Bretton-Woods-System endete. Von diesem Moment an war die Welt gezwungen, ohne große Diskussion oder Debatte auf ein Papier-Dollar-System umzusteigen. Das neue System schränkte Länder mit Handelsdefiziten, insbesondere die USA, kaum ein. Solange die USA genügend Ausländer finden, die bereit sind, Papiergeld zu akzeptieren, können sie beliebig hohe Handelsdefizite aufweisen. Das System besteht faktisch in der Ausgabe von Papiergeld und Vermögenswerten, sowohl durch die US-Regierung als auch durch private Akteure an der Wall Street, die dann vom Rest der Welt im Austausch für Waren und Dienstleistungen akzeptiert werden. Dieses System des Falschgeldes ermöglichte die großflächige Deindustrialisierung der USA und anderer westlicher Volkswirtschaften. Sind die Probleme der Deindustrialisierung und der sie unterstützenden, stark finanzialisierten Volkswirtschaften die einzigen relevanten Probleme in der Makroökonomie, wenn wir in ein sehr spätes Stadium des Liberalismus eintreten? Nein. Aber sie sind bei weitem die wichtigsten Probleme und diejenigen, die die größten Störungen der Weltwirtschaft verursachen. Ohne die Lösung dieser Probleme werden alle Lösungen für andere Wirtschaftsprobleme schlichtweg scheitern. In Summe kommt Pilkington zu folgendem Schluss. In den kommenden Jahrzehnten könnten wir eine schwere Krise durchmachen, in der unsere Gesellschaften, denen die Liberalen so viel versprochen haben, erkennen müssen, dass das ideelle Gerüst, auf dem sie aufgebaut waren, aus Pappe war und bei starkem Regen in sich zusammenfiel. Nur die Zeit wird es zeigen. Das Beste, was wir tun können, ist, uns eine neue Gesellschaft vorzustellen, eine, die nicht auf liberalen Prinzipien basiert und hart daran zu arbeiten, sie zu verwirklichen. Der Westen kann in dieser Hinsicht auf eine starke Tradition zurückgreifen und zweifellos werden viele Menschen, insbesondere Jüngere, die für den Wiederaufbau notwendige intellektuelle Auseinandersetzung betreiben, indem sie die alten Ideen aufgreifen und sie mit neueren Ideen verbinden, die sich besser für die Führung eines modernen Staates eignen. Wir leben in interessanten Zeiten und wir können nur hoffen, dass sie nicht zu interessant werden. Ich fand das Buch sehr spannend und habe Pilkington deshalb in meinen Podcast eingeladen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Philipp Pilkington kommen, noch dieser Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, finden unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein H+-Vorteilsangebot. Für nur 1 € können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Philipp Pilkington.
Philip Pilkington ist Makroökonom und Anlageexperte. Er ist regelmäßiger Wirtschaftskommentator in verschiedenen Publikationen, darunter The Daily Telegraph, The Spectator und Newsweek. Er ist Co-Moderator des beliebten Podcasts Multipolarity, der wöchentlich die Entwicklungen der entstehenden multipolaren Welt verfolgt. Pilkington ist in BTO Folge 202 Angriff auf den Dollar zu Gast gewesen. Sein neues Buch The Collapse of Global Liberalism and the Emergence of the Post-Liberal World Order ist im Frühjahr erschienen. Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgt nun eine Zusammenfassung der Highlights. Das vollständige Gespräch im Original finden Sie wie immer am Ende dieses Podcasts. Beginnen wir mit einer Definition des Liberalismus. Seit wann kann man überhaupt von Liberalismus sprechen? Liberalism's been around, by my count, for about 500 years. I think the two key events there, or one event and one book, is the English Civil War, which is really the first. Den Liberalismus gibt es meiner Einschätzung nach seit etwa 500 Jahren. Die beiden Schlüsselereignisse oder ein Ereignis und ein Buch sind meiner Meinung nach der englische Bürgerkrieg, der die erste Manifestation des politischen Liberalismus darstellt. Es geht um die Hinrichtung des Königs in England und seine Ablösung durch Cromwell, die republikanische Verfassung in England und so weiter, die später wieder rückgängig gemacht worden ist. Und im Zuge des Bürgerkriegs ist ein Buch geschrieben worden, 2 Abhandlungen über die Regierung des britischen Philosophen John Locke, das eine Art philosophische Interpretation des Bürgerkriegs dargestellt hat. Und ich denke, das sind die beiden Schlüsselmomente in der Entstehung des Liberalismus. Known at this point that's what it was. And I think those are the two kind of key moments in the formation of liberalism. A lot of developments come after that, but those two things set the foundation stones for the liberal project that's to span the next 500 years. Und um was geht es konkret? The basic issues that liberalism... Die grundlegende Frage des Liberalismus besteht darin, mehr Gleichheit in der Gesellschaft zu fördern. Das mag sich positiv anhören und ich bin durchaus für bestimmte Formen der Gleichheit in der Gesellschaft, aber tatsächlich zielt die Gleichheit, die der Liberalismus zu etablieren versucht, oft auf Gleichheit um der Gleichheit willen ab. Es geht um die Zerstörung dessen, was Liberale als willkürliche Hierarchien betrachten. View as arbitrary hierarchies. Das ist eine der wesentlichen Aussagen von Philip Pilkington. Der Liberalismus kennt keine Grenze in seinem Kampf um die Gleichheit. Und das geht so. The other book in John Locke's Two Treatises on Government is actually a critique of an angle. Das andere Buch in John Lockes 2 Abhandlungen befasst sich mit der Regierung. Es ist eine Kritik des anglikanischen politischen Philosophen Sir Robert Filmer. Sein Buch heißt passenderweise Patriarcha. And he's basically trying to make a Protestant case for the divine right of kings based on two things. Based on biblical sources, first of all, mainly Old Testament sources. Im Grunde versucht er protestantisch das Gottesgnadentum der Könige zu begründen. Er stützt sich dabei auf biblische Quellen, vor allem auf das Alte Testament, aber auch, was ich für wichtiger halte, auf Analogie. Er will damit sagen, dass der König im Haushalt dem Vater entspricht. Er verwirft diese ganze Regierungsstruktur, in der er den König mit dem Vater und die Untertanen mit den Kindern vergleicht. Das mag aus heutiger Sicht etwas herablassend klingen, aber ich denke, es gibt tatsächlich eine direkte Verbindung zwischen Lockes Kritik an Filmer und dem, was wir später im 20. Jahrhundert beobachten. Der Kritik an allen Hierarchien bis hinunter auf die Familienebene, der Kritik an sogenannten patriarchalen Strukturen und so weiter. Ich vertrete diese These in meinem Buch und wenn man Sir Robert Filmer liest, findet man Folgendes. Er sagt wörtlich, wenn man anfängt, die Monarchie in England zu kritisieren, landet man schließlich bei der Kritik an der Familie. Und natürlich würden Liberale wie John Rawls aus den 80er Jahren und so weiter sagen, dass es da keinen direkten Zusammenhang gibt. Das ist völliger Unsinn. Natürlich kann man eine monarchische Regierungsform kritisieren und sie durch eine republikanische oder demokratische Regierungsform ersetzen, ohne dass dies im Nachhinein andere, mikroskopischere Strukturen innerhalb der Gesellschaft in Frage stellen würde. Aber wenn man diese Idee verfolgt, die letztlich alle hierarchischen Formen in Frage stellen, sei es die Familie, die neueren Geschlechternormen und so weiter, sind es dieselben Kräfte. Es ist also kein Exzess der heutigen Zeit, sondern die konsequente Fortentwicklung des Liberalismus. Und wie kommt er zu der Überzeugung, dass der Liberalismus am Ende ist? Global forces that are now shaping the collapse of global liberalism. Because as I talk about in the first few chapters of the book,
the rest of the world has already either rejected liberalism. Es sind die globalen Kräfte, die nun den Zusammenbruch des globalen Liberalismus prägen. Denn, wie ich in den ersten Kapiteln des Buches erläutere, hat der Rest der Welt den Liberalismus bereits entweder abgelehnt oder mit ihm experimentiert und ihn dann abgelehnt. Ich spreche hier vom Aufstieg der sogenannten BRICS. Die BRICS-Staaten repräsentieren in gewisser Weise den Aufstieg der sogenannten dritten Welt, die aber auch die postkommunistische Welt ist. But what the BRICS kind of represents is the rising up of what we used to call the third world in a sense, but it's also the post-communist world, so it's a little bit complicated. Tatsache ist jedoch, dass diese Länder nun erwachsen werden. Wie ich in meinem Buch zeige, sind sie mittlerweile ein größerer Teil der Weltwirtschaft als der Westen, selbst wenn man Japan, Südkorea und ähnliche westlich orientierte Länder mit einbezieht. Diese Länder haben mittlerweile einen größeren Anteil an der Wirtschaft und wachsen deutlich schneller. Tatsächlich scheinen die westlichen Volkswirtschaften in eine Stagnation zu rutschen. Ich führe das größtenteils auf eine zu liberale Wirtschaftspolitik zurück, aber das ist eine offene Debatte. Tatsache ist jedoch, dass diese anderen Länder größer und einflussreicher werden und jeder kann das sehen. I attribute many of this to overly liberal economic policies, but that's I guess an open debate. The fact of the matter though is that these other countries are becoming larger and more influential and everyone can see it. Und diese anderen Länder hatten es eben nicht so mit dem Liberalismus. Well, these countries either have never been liberal or they experimented with liberalism and rejected it. China has absolutely never been liberal. I go through the Nun, diese Länder waren entweder nie liberal oder sie haben mit Liberalismus experimentiert und ihn abgelehnt. China war absolut nie liberal. Das betrifft die Kultur, das betrifft die Wirtschaft, das betrifft alles andere. Sie wollen es nicht. Wir könnten eine ganze Diskussion über China führen. Es ist ein wirklich interessantes Thema, aber im Grunde kehren sie jetzt zu einer Art konfuzianischer Norm zurück. Interesting topic, but basically they're now kind of reverting back to some sort of a Confucian norm. They're actually kind of rejecting Marxism and reverting back to their historical civilizational norm of a heavily bureaucratic state with a market underneath it. Sie lehnen den Marxismus ab und kehren zu ihrer historischen Zivilisationsnorm eines stark bürokratischen Staates mit einem darunterliegenden Markt zurück, wie es diese Norm in China seit etwa 5000 Jahren gibt. Man könnte auch an Indien denken. Indien hat, würde ich sagen, nie wirklich mit Liberalismus experimentiert. Es kehrt zu seiner zivilisatorischen Norm eines hinduistischen Nationalismus zurück. Russland experimentiert in den 1990er Jahren mit Liberalismus, lehnt ihn aber letztlich ab. Es kehrt zu einer Art historischer Norm eines orthodox-christlichen, autokratischen Staates zurück. India is not going to be a liberal country. I don't think anyone's making that case anymore. It's reverting to, again, its civilizational norm of some sort of Hindu nationalism. Russia experimented with liberalism in the 1990s, ended up rejecting it. It's reverting back to some sort of historical norm of an orthodox Christian autocratic state. Weshalb das mit dem Ende der Geschichte, welches Fukuyama ausgerufen hatte, eben nicht geklappt hat. This is a long-winded way of saying Francis Fukuyama was wrong. Es ist eine umständliche Art zu sagen, dass Francis Fukuyama Unrecht hatte. Diese liberalen Ideen werden sich nicht vom Westen über Märkte und Demokratie in den Rest der Welt verbreiten. Tatsächlich wird der Westen teilweise aufgrund liberaler Ideen deutlich schwächer und der Rest der Welt erhebt sich. Aber er erhebt sich nicht im Einklang mit irgendwelchen liberalen Ideen. Was passiert, ähnelt vielmehr dem, was Samuel Huntington als Kampf der Kulturen bezeichnet hat. Aber ich würde hier nicht einmal die Betonung auf Kampf legen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die zivilisatorischen Mächte wieder an Bedeutung gewinnen und die ihnen innewohnenden zivilisatorischen Normen allmählich spürbar werden. Und genau das meine ich mit dem Zusammenbruch des globalen Liberalismus. Es gab die Vorstellung, die ganze Welt würde liberal werden, aber es passiert nicht. Der Rest der Welt wird nun zu einem dominanteren Teil der Weltwirtschaft und der Westen hat seine eigenen internen Auseinandersetzungen über den Liberalismus. Ja, mir scheint, die unvermeidliche Tendenz ist, dass die liberalen Ideen erheblich schwächer werden. Und konkret China? My baseline assumption for China in the 21st century. Meine Grundannahme für China im 21. Jahrhundert ist eine Rückkehr zu seiner historischen Norm, einer marktbasierten Handelswirtschaft mit einer stark intellektualisierten Bürokratie, die die gesamte Gesellschaftsordnung so gut wie möglich in Einklang hält. Das ist im Grunde die historische Norm Chinas, es sei denn, es durchläuft eine Art Kriegsherrenperiode. In China wird die Zeit der maoistischen Revolution zunehmend weniger als kommunistische Revolution betrachtet, sondern als
eine der vielen Perioden der chinesischen Geschichte, in denen Kriegsherren gegeneinander kämpften und soziale Instabilität herrschte. Dann muss man zu dieser Art konfuzianistischer Zivilisationsnorm zurückkehren. Ich denke, das ist im Grunde die Richtung, in die sich China im 21. Jahrhundert bewegt. Angesichts der enormen wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen auf den Rest der Welt halte ich es für sehr naiv zu glauben, dass dies keine Auswirkungen auf den Westen haben wird. Es wird sicherlich Auswirkungen auf den Rest der Welt haben. Ich denke dabei an Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Ostasien und so weiter. Latin America, Africa, the Middle East, Eastern Asia and so on. Und was führt dazu, dass der Liberalismus sich selbst schwächt? People like Patrick Deneen and so on are very good critics of liberalism. But they haven't really been able to highlight. Leute wie Patrick Deneen und andere sind sehr gute Kritiker des Liberalismus, aber sie haben es nicht geschafft, die Probleme, die der Liberalismus geschaffen hat und die möglichen Lösungen dafür, in ökonomischer und soziologischer Hinsicht herauszuarbeiten. Deshalb habe ich versucht, die wichtigsten Probleme der heutigen Gesellschaft hervorzuheben. Ich denke, die Auswirkungen auf das Militär sind die wichtigsten, über die ich geschrieben habe. Ich denke, die Auswirkungen auf die Familie und die Bevölkerungsentwicklung sind extrem wichtig. Ich denke, das wird eine der größten Debatten des 21. Jahrhunderts sein. Wie Sie schon angedeutet haben, ist die grüne Bewegung ein sehr seltsamer Ableger, in dem eine sehr seltsame Ideologie unser Verständnis des Energiesystems beeinflusst hat. Ich denke auch, dass sich die Diplomatie von einer realpolitischen Form der Diplomatie, die historisch eigentlich recht funktional ist, hin zu einer Art liberal-internationalistischer Diplomatie entwickelt hat. Und dann sind da natürlich die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ich würde sagen, einige neoliberale oder marktwirtschaftliche Prinzipien sind übermäßig aggressiv eingesetzt worden, ohne dass man sich über bestimmte Nuancen Gedanken gemacht hat. Was in den USA und im angelsächsischen Raum tatsächlich passiert ist, ist eine Aushöhlung der industriellen Basis und ein Anstieg der Finanzialisierung und eines Wucherkapitalismus oder etwas Ähnlichem. Rise of financialization and kind of almost usurious capitalism or something like that. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple Action Dry Eye Relief. Und wie geht es weiter? Was kommt nach dem Liberalismus? Wie wird der Liberalismus enden? I don't know. The book isn't predictive and I haven't. Ich weiß es nicht. Das Buch ist nicht vorausschauend und ich habe auch nicht versucht, vorausschauend zu sein. Ich habe, wie gesagt, dargelegt, wie vernünftige Politik aussehen könnte, aber oft ist es einfach nur gesunder Menschenverstand. Es geht nur um die Exzesse dessen, was ich für die Exzesse des Liberalismus halte. Im Grunde, glaube ich, habe ich inzwischen erkannt, handelt es sich um ein eher ideologisch geprägtes System, in dem man Dinge um eine Reihe von Ideen willen tut, anstatt sie auf der Grundlage des gesunden Menschenverstandes zu tun. Wenn man sich also die Probleme ansieht, die der Liberalismus meiner Meinung nach geschaffen hat, sind die Lösungen dafür oft ziemlich vernünftig. Aber wie wird denn der Wandel vonstatten gehen? I definitely think we're going to move in the direction of electing politicians who gradually jettison a lot of the liberal baggage. And this will gradually over time renormalize certain things that will get into the bloodstream and we'll go back to kind of a more common sense. Ich bin überzeugt, dass wir uns in Richtung der Wahl von Politikern bewegen werden, die nach und nach einen Großteil des liberalen Ballasts abwerfen. Und das wird dann mit der Zeit bestimmte Dinge wieder normalisieren. Sie werden in den Alltag eingehen und zu einer eher am gesunden Menschenverstand orientierten Regierungsform führen. Was hier aber wirklich nötig ist, ist wahrscheinlich eine Rückkehr des Westens zu seinen vorliberalen Zivilisationsnormen. Damit meine ich nicht eine Rückkehr zum Europa Karls des Großen. Ich meine nur, dass, wie ich schon gesagt habe, die meisten Menschen bis vor kurzem in gewisser Weise ein recht christliches Leben führten. Vielleicht waren sie keine extrem Gläubigen, vielleicht gingen sie nicht einmal sonntags in die Kirche oder zur Messe oder was auch immer, aber ihre grundlegenden moralischen Prinzipien und ihre Lebensführung entsprachen im Wesentlichen den Zivilisationsnormen des westlichen Christentums, zu denen die christliche Tradition und auch die griechisch-römische Tradition in Recht und Ethik und so weiter gehören. Und ich denke, wir müssen in gewisser Weise dorthin zurückkehren. Die offene Frage allerdings ist, ob das System so stark erschüttert wurde, dass es zu einer Phase extremer Turbulenzen kommen könnte. Und ich denke, das Risiko dafür wächst. Wir haben das ja schon in den 1920er und 30er Jahren in Europa erlebt.
Das könnte passieren, denn der extreme wirtschaftliche Verwerfungen erleben, die so etwas auslösen könnten. Das ist besorgniserregend, aber ich weiß nicht genau, wie die Zukunft aussieht. Nachdem ich aber jetzt ein Buch darüber geschrieben habe, bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir zumindest in absehbarer Zukunft nicht auf liberale Ideen als Lösung für unsere aktuellen Probleme zurückgreifen werden. Economic disruptions that could drive something like that. I mean, that's a concern, but I don't really know where we go into the future, but I'm somewhat confident, having written a book on it, that for the foreseeable future at least, I don't think we're going to be looking to liberal ideas for the solutions to our current problems. Das liegt nahe. Aber blicken wir nach Argentinien. Haben wir dort nicht ganz konkret eine liberale Revolution? Well, you have to kind of separate two things. Man muss in Argentinien zwei Dinge voneinander trennen. Die Ideologie der Milei-Regierung, die sich meiner Meinung nach auch in Elon Musks Ministerium für Regierungseffizienz, Doge, widerspiegelt. Das war ein Fall von Musk meiner Meinung nach nicht besonders libertär geprägt. Ich denke, Musk hat gewisse libertäre Neigungen, aber ich glaube nicht, dass er wie Milei ein ideologischer Libertärer im Sinne von Murray Rothbard ist. Und dann gibt es noch die andere Seite der wirtschaftlichen Probleme Argentiniens, die schon sehr, sehr lange bestehen, gewissermaßen fast ein Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass Javier Milei Argentiniens wirtschaftliche Probleme lösen wird. Sie sind tief verwurzelt. Ich habe in der Macri-Regierung an einem der Schuldenabkommen mitgearbeitet, als ich noch in der Investitionsfinanzierung tätig war. Daher kenne ich die Situation in Argentinien sehr gut. Und alle setzten große Hoffnungen in Macri. Jeder wollte die Schulden kaufen, seine Regierung stützen und ihm eine Chance auf Reformen geben. Es hat nicht funktioniert. Und ich denke, das Milei-Experiment wird aus demselben Grund scheitern. Die strukturellen Probleme der argentinischen Wirtschaft sind einfach zu groß, um durch einfache Reformen überwunden zu werden. Das ist traurig für Argentinien. I know it's a kind of a pessimistic message, but, I'm ever the economic realist. Aber Milei ist doch sehr gegen den Staat. Ist das nicht ein Beispiel für Liberalismus? The question of cutting down on governments, on the massive bloat in government bureaucracy, I think is a completely separate question. Die Frage des Rückbaus von Regierungen, der massiven Bürokratieverschwendung ist meiner Meinung nach eine völlig andere Frage. Ich glaube nicht unbedingt, dass man ein stark libertäres, anarchokapitalistisches Modell im Stil Rothbards braucht, um gravierende Probleme in der Funktionsweise unserer Regierungsbürokratien zu erkennen. Gehen wir kurz zurück nach China. Ich habe schon beschrieben, dass sich China zu einem neokonfuzianischen Staat mit einem starken öffentlichen Dienst und einem robusten marktkapitalistischen System entwickelt. Aber der chinesische Staat ist gemessen am BIP viel kleiner als westliche Regierungen. Und tatsächlich glaube ich nicht, dass der chinesische Staat ein solches Ausmaß an Bürokratie erreichen wird wie ein europäisches System wie Frankreich oder Ähnliches. Funktioniert der Staat? Ist er zu groß? Meiner Meinung nach funktioniert er nicht und er ist einfach zu groß. Und ich hatte großes Verständnis, als Musk an die Macht kam und versuchte, Teile der Bundesregierung auszuhöhlen und so weiter. Ich habe dafür viele Gründe gesehen. Wenn ich die Karten auf den Tisch lege, bin ich ein Keynesianer. Ich bin kein Verfechter der freien Märkte. Ich denke, fiskalische Anreize funktionieren manchmal und so. Ich halte mich für einen ziemlich gemäßigten Keynesianer. Aber so bin ich noch einmal. Eine antizyklische Sicht auf Rezession ist nicht dasselbe wie die Meinung, man sollte 60% des BIP für den Staat bereitstellen. Ich denke, wir sollten die Größe des Staates definitiv hinterfragen, daran besteht kein Zweifel. In vielen Ländern ist er wahrscheinlich zu groß geworden. That I think won't actually moving into the future. I think we should definitely question the size of government. There's no doubt about that. It's probably become too large in many countries. Das Ganze ist hochspannend. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Reaktionen aus seinem Buch durchaus kritisch sind. Wird er nicht gleich in eine Ecke gestellt? Liberal thinkers, the ones I'm kind of talking about here, that are maybe less liberals, we might call, for a very long time, for the past few decades. Liberale Denker, die ich hier meine, die vielleicht weniger Liberalen, wie wir sie nennen könnten, haben lange Zeit in den letzten Jahrzehnten dazu tendiert, jede Art von Kritik am Liberalismus mit rechtsextremen Themen zu verwechseln. Im Grunde Neonazismus, Neofaschismus und dergleichen. Ich denke, das hat bis vor kurzem funktioniert. Aber aus verschiedenen Gründen beginnen die Leute langsam zu erkennen, dass hier tatsächlich eine vernünftige Debatte geführt werden kann.
Und ich denke, das liegt zum Teil an dem, worüber wir gesprochen haben. Wenn man nicht über die potenziellen Schwächen und Mängel des Liberalismus debattiert oder über die Vorstellung, dass es im Westen schon vor dem Liberalismus zivilisatorische Normen gab und dass es im Rest der Welt zivilisatorische Normen gab, all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, dann wird genau das Schreckgespenst hervorbringen, vor dem sie alle Angst haben und vielleicht zu Recht. Es gibt diese historischen Wendepunkte, an denen Menschen beginnen, das bisherige in Frage zu stellen. Ich denke, es gibt verschiedene Gründe dafür. Die grundlegenden Ursachen dafür, nun ja, es gibt viele, sie sind vielfältig, aber der wichtigste ist, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wenn liberale Ideen bis zu einem gewissen Punkt getrieben werden und sie absurd und merkwürdig werden, fangen die Leute an zu sagen, okay, hier stimmt das nicht. Man muss kein Nazi sein, um extreme Formen der Gender-Ideologie zu hinterfragen. Wir befinden uns also in einem interessanten Moment, aber ich glaube, es gibt Risse in der Mauer. Extreme forms of gender ideology, you don't. I think there's cracks. I think there's cracks in the wall. And I hope that people from listening to interviews like this and so on realize that the people who are making these arguments are not at all neo-fascist or neo-Nazis or anything like that. And we're actually probably as worried about that sort of thing as people who'd self-identify as liberal. Das denke ich auch. Und wir können es auch konkret beobachten, wenn wir die Reaktionen sehen in der öffentlichen Diskussion, wenn es um Themen wie Gendern oder Atomkraft geht. Sobald das in Frage gestellt wird, der Atomkraftausstieg oder das Gendern, gibt es sehr schnell sehr aufgeregte, panische Reaktionen der Liberalen, konkret also des links-grünen Milieus. Soweit die Highlights meines Gesprächs mit Philip Pilkington. Das ganze Gespräch, wie gesagt, am Ende dieses Podcasts in voller Länge im Original. Was bleibt? Die Deindustrialisierung, der Verlust an Innovationsführerschaft, die Abkehr vom Leistungsprinzip, die demografischen Herausforderungen aus Überalterung und Migration und damit die Zersetzung der sozialen Fundamente sind die Folgen einer Politik, die verkennt, dass die liberale Ordnung nur dann funktionieren kann, wenn die Säulen von Wirtschaft und Gesellschaft tragen. Folgt man den Kritikern, wie dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Patrick Deneen, dann bedarf es einer Rückbesinnung auf vorliberale, zivilisatorische Traditionen. Und das nicht als Rückschritt, sondern als pragmatische Antwort auf die neue Konkurrenz und die eigenen systemischen Schwächen. In den USA wird das seit Jahren intensiv diskutiert. Eine ähnliche Diskussion in Deutschland ist überfällig. Konkret haben wir es mit zwei Herausforderungen zu tun. Zum einen müssen wir Fehlentwicklungen der Vergangenheit korrigieren. Beispiel Bildungswesen. Erst jüngst hat Rheinland-Pfalz bekannt gegeben, keine Hausaufgabentests mehr durchzuführen, weil diese die Schüler stressen würden. Das ist natürlich genau das falsche Signal. Aber auch das offensichtliche Versagen des Staates bei seinen Kernaufgaben von Infrastruktur bis Verteidigung ist natürlich zu korrigieren. Zum anderen müssen wir die Voraussetzungen schaffen, um im Systemwettbewerb mit China überhaupt eine Chance zu haben. Das bedeutet die absolute Priorisierung der wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerbsfähigkeit. Klartext, Reindustrialisierung, Aufwertung der MINT-Fächer und deutlich höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Das sind die Prioritäten. Umgekehrt müssen der Sozialstaat und der Wildwuchs politischer Wunschprojekte auf den Prüfstand. Das gilt ausdrücklich auch für die Klima- und Energiepolitik. Die USA haben es erkannt und befinden sich offen im systemischen Wettbewerb mit China, was sich auch nach der Ära von Donald Trump nicht ändern wird. Die USA verfolgen dabei eine Politik des America First. Deutschland und der EU bleibt nichts anderes übrig, als diesen Wettbewerb anzunehmen. Je eher unsere Politik das versteht und akzeptiert, desto besser. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer weiteren Ausgabe von BTO Refresh. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter. Doch jetzt das ganze Interview mit Philip Pilkington im Original in voller Länge.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt. Dear Philip, it's a great pleasure welcoming you again in my podcast. Hi, Daniel. It's great to be here. Philip, last time we spoke about the US politics, the need for reindustrialization in the US, and all these kind of topics. And of course, we touched already at the time being the fundamental problem around where the West is heading. And now you've written your new book called The Collapse of Global Liberalism. I read it, and I have to tell you, I thoroughly enjoyed reading it. But I was also a bit surprised because I first, at the beginning, I thought, Philip is just making clear that we have overdone it. So with, being woke and with being, very liberal. But reading your book more and more, I came to the understanding that you basically say that the overall concept of liberalism is, I would say, challenged, you might be say failed, because you say basically what's been going on in the past 500 years was basically not the wrong track, but they have overdone it in my view. So probably you would like to start out by saying how you define liberalism and why you believe we are reaching an end of the liberalism period. Yeah, so, as you said there, it is actually quite a big claim because liberalism's been around, by my count, for about 500 years. I think the two key events there, or one event and one book, is the English Civil War, which is really the first manifestation of political liberalism. That's the execution of the king in England and the replacement by Cromwell, Republican constitution and so on in England that was subsequently reversed. Of course, there were also republics, small republics in Italy and so on in the Renaissance period, but I don't really think they came to full fruition. You could also think of Calvin's Geneva and so on. The first real countrywide liberal revolution, in a sense, was the English Civil War. And on the back of the Civil War, a book was written, Locke's Two Treatises on Government by John Locke, the British philosopher, which was a sort of philosophical interpretation of the Civil War. I think that's pretty widely known at this point that that's what it was. And I think those are the two kind of key moments in the formation of liberalism. A lot of developments come after that, but those two things set the foundation stones for the liberal project that's to span the next 500 years. And I think basically the underlying, by my account, it's a somewhat simplistic account, but I think simplicity actually works in favor of historical interpretation here. The basic issues that liberalism raises is one of trying to promote a lot more equality in society. And that may sound like a good thing, and I'm certainly for some types of equality in society, but actually the equality that's attempted to be established by liberalism often aims at equality for equality's sake. It's about the demolition of what liberals view as arbitrary hierarchies. In the case of the English Civil War and Locke, these are the hierarchies put forward or embodied in both the monarchy, obviously, that's very explicit in the English Civil War, and also the episcopal hierarchy at the time in the Church of England. But afterwards, it would also be aimed at Catholic structures. But these will be any kind of non-Puritan structures, as in any sort of hierarchy embedded in any sort of church institution. And these hierarchies were always tied to some monarchy of some form, whether it was the Church of England, the Anglican hierarchy in the case of post-Reformation Britain, or more simply the hierarchy of the Catholic Church in Rome, which is, of course, a monarchy. The Pope is the monarch of the Church. These tendencies in and of themselves, you could debate them. People had different interpretations of whether that was a good thing or a bad thing in various kind of iterations of liberalism, from the English Civil War to the French Revolution, I'd say to 1848 and so on, right into the 20th century. But what actually ends up happening, if you unleash those forces on my account, is that they tend to keep pushing and pushing. And they tend to keep attacking what are increasingly questions as arbitrary hierarchies. Just to stay with the early modern period, because I think it really is understudied. We're far too focused on the Enlightenment and post-Enlightenment period in our historiography, by my account.
But the response, one of the two treatises on government is well known. It's about social contract theory, which we're all familiar with. If you've taken a class on liberalism in college, you'll know all about social contract theory, going from Locke to Rousseau up to John Rawls and so on. The other book in John Locke's two treatises on government is actually a critique of an Anglican political philosopher called Sir Robert Filmer. And his book is called Patriarcha, quite fittingly, Patriarcha. And he's basically trying to make a Protestant case for the divine right of kings based on two things, based on biblical sources, first of all, mainly Old Testament sources, but also, I think more importantly, based on analogy. And what he's trying to say is that the king is analogous to the father in the household. And he spins out all these this whole structure of government where he likens the king to the father and the subjects to the children and so on. Now, that may sound a bit patronizing from our modern point of view, but I think there's actually a straight line between Locke's critique of Filmer and further down the line, what we see in the late 20th century of critiques of all hierarchies going right down to the family level, critiquing so-called patriarchal structures and so on. In fact, I make the case in the book, and if you go back and you read Sir Robert Filmer, you'll find this. He'll literally say, if you start critiquing the monarchy in England, you'll end up by critiquing the family. And of course, liberals, John Rawls of that vintage in the 80s and so on, would say there's no direct link between that. That's absolutely crazy. Of course, you can critique a monarchical form of government and replace it with a republican form of government or a democratic form of government. And there's no implications down the line that would upset any other more micro-level structures within the society. But if you trace these ideas, the ones that do end up questioning basically all hierarchical forms, whether it be the family, recently we've had gender norms and so on, it is the same forces. I think there's been a little bit of a cop-out on what you might call the new right today, that they've blamed an awful lot of the questioning of the more baseline social institutions, which I think anyone that's even right of centre at this stage will know that societies can't function without. We've tended to blame that on some sort of Marxist legacy, some sort of importation of cultural Marxism, German thinkers like Herbert Marcuse, Horkheimer and Adorno, these kind of guys, some French post-structuralists as well, Derrida, Foucault, these kind of guys. And we've said they're some sort of an aberration in the grand progress of liberalism, but I don't think they are. I think they're actually kind of part of the same family, this family of questioning what are seen, as I keep saying in the book, as arbitrary hierarchical norms that you cannot rationally determine within a liberal market competitive framework, you might say. And I think that's basically where we are today. Just really quickly, I know it's a bit of a long answer, but I think it's important to build the foundation stones here. I think basically the liberal project was able to hide this and able to basically function because we didn't actually have a great deal of liberalism in societies up until about 1990. What we called liberal societies up until then were actually mainly Western Christian-based societies, as in people's day-to-day morality, how they lived their family life and so on, was mainly Christian in nature, overlaid with certain liberal principles. And actually the only classes in society over the past 100, maybe 150 years that were living genuinely liberal lifestyles were the upper class, who became increasingly bohemian throughout the 20th century. But since the end of the Cold War, we've seen what I call a development of a phase of kind of hyper-liberalism, where the liberal tendencies have actually been allowed permeate every level of society, and we're beginning to see the implications of that. And I would argue that's the kind of collapse of it, because I don't think it's a functional system for social governments. But my question at this point was, in the book was, I follow your logic that if you fight hierarchy, you start with a monarch and they end up with destroying a family. I can follow this logic, but I don't see the automatism. I would have said we could have stopped at a certain point. We come later to your point around the collapse of global liberalism. And my point is just, probably we just overdid it. Because look, I'm a bit older than you. So when in the 80s, I enjoyed more freedom. It was more, more sexual tolerance and whatsoever. But I was at the time being not saying, well, now we have to destroy family whatsoever. So we could have stopped at a certain point. Or do you say, well, it's impossible for liberalism to stop because in the end it has to become hyper-liberalism? One thing I make the point in the book is that liberalism doesn't actually have this
linear trajectory of history. What you might call the Whig interpretation of history is famously the term, the Whigs being the 19th century liberals in Britain. And the Whig interpretation of history, which has been put forward by thinkers like Francis Fukuyama and so on, but really any liberal thinker and Marxian thinkers too, is that there's a linear form of progress. And every 10 years or every few years, you'll get further down the line of liberal progress, more and more opening up, a reversion to more and more liberal forms of government and so on. But history tells a very different story in that regard. I mean, I use the example of the French Revolution in the book because since I went to university, almost 20 years ago at this stage, I was always struck by the fact that the French Revolution never had a very firm place in the liberal timeline. It was very easy for liberal historians when I went to university to explain the Marxist revolution, the 1917 revolution. In Russia, they'd say this is an aberration. It goes against the progressive liberal timeline and it goes off on a new track that we call communism. But no one could ever really explain what the French Revolution was. It wasn't a Marxist revolution. It certainly wasn't a Marxist revolution because it takes place about 50 years before even the beginning inklings of the development of modern socialism. So it wasn't that. It was clearly some sort of Republican, quite extreme liberal revolution. It was based on thinkers like Jean-Jacques Rousseau, who I think most people would consider liberal thinkers. He's a social contract theorist. He's quite an extreme liberal, I would say, but I would say no more extreme than John Stuart Mill. If you read John Stuart Mill's views on family and so on, they're pretty much the same as Jean-Jacques Rousseau. So the French Revolution never really fit in that Whig interpretation of history. What was it? It wasn't a Marxist revolution. I think, to my mind, it was a liberal revolution. It was quite similar to the English Civil War in that it attacked the monarchy and the established church. It did so in a much more aggressive manner, and it started to go after family structures and so on. It started to go after more extreme aspects of the social doctrine. But what I'm getting at there is that the Whiggish progressive view of history I don't think really works if you look at things. What actually happens throughout the liberal movement, and you can apply this to 1848 as well, these again were not socialist revolutions, mainly liberal nationalist revolutions. What happens is liberalism, as I say in the book, tends to go through fits and starts since its beginning. It goes through quite aggressive phases of attempts to establish fully liberal societies, which I would say the French Revolution and to a large extent the 1848 revolutions were. And then it kind of retracts from that and it goes into an almost reactionary mode. And the society becomes more liberal. You might think of Napoleon, for example. It's definitely more liberal than it was before the revolution. In fact, Napoleon, for example, tries to spread these liberal ideals of the French Revolution all throughout Europe with some success. Most of the European countries today, to this day, operate under the Napoleonic code of law, very different from English common law, for example. So the spread through Napoleon of liberalism is quite clear. Yet at the same time, Napoleon declares himself effective king, effective emperor, right? And so there's this strange movement in liberalism where it goes through fits and starts. It becomes very extreme and then it retracts again. And when it retracts, it tends to reclaim some of the pre-liberal hierarchies and try and employ them. And I think that worked for a very long time. I think those two things kind of balanced each other out. You'd have an extreme explosion of liberalism, usually in some sort of a revolution or series of revolutions. And then you'd have a reactionary, you might call it right liberal or conservative liberal moment, where you try and take some of the liberal forces and contain them back under these hierarchical structures. You might also think of Napoleon III in the 19th century in France. I think, though, what happened was that the explosive tendency in liberalism was always eventually going to have its day. And I think it basically had its day since the 1990s, as I said. There was no revolution per se. You could say there was one in 1968 that then inspired what happened in the 1990s, perhaps. But there was no real social revolution in the 1990s. What happened was just that finally there was this moment in history where there was a very strong unipolar power in the United States, which pretty much by that stage, didn't always, but by that stage, it subscribed to fairly radical notions of liberalism. And it finally got a chance to impose that, at least on the Western world, through its cultural institutions, through its political institutions, even through its geopolitical institutions. And it had that shot. And I think there was always the tendency on the part of liberalism, as a kind of abstract, almost Hegelian form of ideas, to push to that point. And when it was given the opportunity, I think inevitably these ideas spilled out. Now, what's happened? But people have started to question
liberalism itself. I mean, I'm not the first one to write a book about this. This debate's been going on, this post-liberal debate, quote unquote, has been going on for 10 to 15 years. This debate wouldn't have happened really after 1848. It wouldn't have really happened even after the French Revolution. Something's happened in the past 30 years that have led people to say, maybe this is inherent in the ideas themselves. And I'm very fond of that Hegel quote, the owl of Minerva spreads its wings and flies at dust, which means you can only really tell a historical period after it's ended. You can only really name it and understand it fully. And it feels like we're at that point with liberalism now. I may be wrong. I know it's a big claim, but I think there's a decent amount of evidence for it. Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Ever felt defeated by cravings? You're not alone. Henry Meds is here to help support your weight management journey. Since I joined 4 months ago, I've lost 25 pounds and it has changed my life. Henry Meds' personalized compounded GLP-1 meds shipped to your door. Take back control with treatments designed to reduce appetite. Schedule a free online evaluation with a licensed provider at henrymeds.com/audio and get $100 off your first month. Results may vary. Not all patients are eligible. Compounded medications are not FDA approved. Consult a healthcare provider to determine if treatment is right for you. Of course, you're not familiar with German politics or not in this detail, and no one would expect you to do so. But let me bring up an example. So recently we had we have a new government, but we had a green, left, liberal government. And they were immediately liberalizing many things like, you can change your sex every year if you want. You can, in the passport, you can basically, they did many of these so-called social, I would not say revolutions, but social adaptations. As we speak, the current government is nominating judges for the German High Court, and there's huge discussion because at least one of the judges, a woman, has very liberal assumptions concerning abortion, and she has also certain views which are, seen as being progressive. Let me put it this way. I would not use the word liberal for this. And then if I look back at the last government, our foreign minister, she was proclaiming feminist foreign policies. And so if it comes to Germany, I struggle following your thesis around collapse of liberalism. I clearly see a discontent of many people with this direction, but it's still happening. So how comes you come up with a collapse? Might not just be probably some back pressure, but in some countries, the back pressure is more successful than in others, but it's not really a collapse. It might just be push against some of the sorts. Well, this is where the global aspect comes into it. I mean, I've been following the post-liberal debates since as long as they've been around. I mean, I know but most of the people involved in that in America and so on. And I always thought they were very interesting. And I did from early days, just because of my views, which I've just made clear on, of the ideological components of liberalism. I didn't think it was particularly sustainable. And I thought that these excesses that we were beginning to see in the West, and we're still seeing, as you rightly say, we're still seeing in the West, I thought that this was probably the last ride in a sense. I thought to myself, it would be very hard to be a Fukuyama after the transgender moment. I mean, that might be a good way of summarizing it. But as you allude to, that would be a long-term process. That would be a series of political changes within the West that would have to reevaluate what the West was and some of the ideas that the West has been based on for a while. I think we've now been overtaken, however, by global forces. And this is where the global part comes in. I don't think I would have been able to write this book in 2020. I don't think anyone would have been able. It's the global forces that are now shaping the collapse of global liberalism. Because as I talk about in the first few chapters of the book, the rest of the world has already either rejected liberalism or experimented with liberalism
and then rejected it. And I'm talking here about the rise of what you might call the BRICS. I'm not hugely a fan of talking too much about the BRICS because it's a very loose net organization. When you talk about it, people tend to say, oh, it's either going to be successful or it's not. I don't really view it in that way. It's a loose formation. We'll see what happens with it. It's interesting for the moment. It may stop being interesting. But what the BRICS kind of represents is the rising up of what we used to call the third world in a sense, but it's also the post-communist world. So it's a little bit complicated. But really the rising up of what used to be the poorer part of the world, at least in the post-Enlightenment period, at least in the 19th century period. China is a little bit complicated prior to that, prior to the century of humiliation for them and so on. But the fact of the matter is that these countries are now kind of coming of age. As I show in the book, they're now a larger part of the global economy than the West is, even on broad terms, even if we include Japan and South Korea and these kind of countries in the West. These are a larger part of the economy now, and they're growing at a much faster rate. In fact, the Western economies seem to be slipping into stagnation. I attribute many of this to overly liberal economic policies, but that's I guess, an open debate. The fact of the matter, though, is that these other countries are becoming larger and more influential, and everyone can see it. I've been writing about this since the beginning of the war in Ukraine. A lot of people denied it for a long time. I think it's basically been accepted now. I think it's pretty much mainstream to say this. Well, these countries either have never been liberal or they experimented with liberalism and rejected it. China has absolutely never been liberal. I go through the encounter with liberalism, especially in the post-Deng Xiaoping era in China. I go into a little bit of it and show in this strange way of using this Marxist terminology, they reject all these liberal developments. This is in culture, this is in economy, this is in everything else. They don't want it. And we could go have a whole discussion on China. It's a really interesting topic. But basically, they're now kind of reverting back to some sort of a Confucian norm. They're actually kind of rejecting Marxism and reverting back to their historical civilizational norm of a heavily bureaucratic state with a market underneath it it has been in China for about 5,000 years. You might think of India as well. India never really experimented with liberalism, I'd say. I don't think you can call, for example, the Gandhi government in the 1970s liberal in any sense. I think it was actually closer to the communist model than it was to the Western liberal capitalist model. But they did experiment with democracy, and I think there was a lot, and it's to this day, it's the biggest democracy in the world. And I think that there was a lot of expectations that democracies would spread liberalism. There's actually no reason this should be the case. Democracies far predate any liberal ideas. It goes right back to Greece and so on. But India is not going to be a liberal country. I don't think anyone's making that case anymore. It's reverting to, again, its civilizational norm of some sort of Hindu nationalism. Russia experimented with liberalism in the 1990s, ended up rejecting it. It's reverting back to some sort of historical norm of an Orthodox Christian autocratic state. I mean, that's pretty much what Russia's going to be probably for the 21st century. This is a long-winded way of saying Francis Fukuyama was wrong. The liberal ideas were not going to spread from the West via markets and democracy to the rest of the world. What's actually happening is that the West is becoming vastly weaker, partly due to liberal ideas, I would argue, and the rest of the world is rising up. But it's not rising up in line with any liberal ideas. What's happening is far more similar to what Samuel Huntington was arguing in terms of clash of the civilizations. But I wouldn't even put the emphasis there on clash. I just point out that the civilizational powers are reasserting themselves, and the norms, the civilizational norms that are inherent in those civilizations are beginning to make themselves felt. And so that's what I mean by the collapse of global liberalism, that there was this idea that the entire world was going to turn liberal, but it's not happening. And the rest of the world is now becoming a more dominant part of the global economy, and the West is kind of having its own internal disputes about liberalism. Well, it seems to me the inevitable tendency here is for the liberal ideas to become vastly weaker. We will come to the point around the West becoming weaker a short while. Before we come into it, Philip, I found one anecdote very interesting in the book, and this was the anecdote about Wang Huning, because he is a Chinese guy. We went to the US, and he's now the main advisor of the Chinese president. But he was witnessing the US and coming back and say, we don't want to become like them. As this is a short version of what probably you might elaborate, because I found this a very striking example, which might also illustrate your point very good.
Yeah, so this goes to the fact that Western thinkers have not actually fully understood developments that's taking place in China. I think they're more familiar with developments that are taking place in Russia, and they're more easily able to engage with that because they can attribute what's happening there to some sort of a barbarous reversion to autocracy or something like that, which we've actually discussed many times throughout the 19th century spread of liberalism. This has a great deal to do with what happened, in fact, in the Central European region and so on. We're kind of familiar with those debates. We're not so much familiar with the debates that are happening in China. And I think Wang Huning is the key figure here. Wang Huning, as you said, went and lived and studied in the United States at the beginning of the current phase of liberalism in the late 1980s and early 1990s. He came back to China and wrote a book called America Against America. Very interesting book, and I really think people should read it. It's actually only available online, translated into English. You can't even buy a physical copy, which is very strange. But Wang Huning basically makes the case that the liberal principles on which these societies rest are no good for social governance. I view Wang Huning primarily as kind of a classical sociologist of the kind of post-war period, if you've ever read those kind of positivist sociology books, where it's just kind of looking at a society as an organism and asking, can it hold together in terms of governance and so on. I view Wang Huning as pretty much that. He's not a Confucian theorist or anything like that. Those tendencies have developed on the back of Wang Huning's thinking and so on in modern China at the moment. But we're going back 30 years, and he's kind of only really judging the American liberal system as he sees it based on kind of a positivist sociology in a sense. Does this social system work? Can it hold together? And so on. And he comes to negative conclusions about it. Now, if you read Wang Huning's book, it uses lots of Marxian terminology. This is kind of the tendency in that post-Deng period of China, which is now, I think, coming to an end, actually. I think it's becoming less and less useful for the Chinese to use this Marxian terminology. But they're using it in a very strange way, and they're using it in a way to try and kind of look, as I said, at a society in a very historically Chinese way. Does this work or does it not? Does it cohere or does it not? And Wang Huning, when he's confronted with liberalism, American liberalism in the late 80s and early 90s, he says, this isn't going to hold together. This is going to generate increasing social chaos. It's going to generate increasing social conflict and so on. And Wang Huning brings that thinking back to China. And as you say, he is currently basically the chief ideologist of the Communist Party. Now, he's actually a Communist Party functionary, so he doesn't come out and make public statements on ideology or anything like that anymore. But he's become the kind of embodiment of that new kind of almost functionalist thinking that's embedded itself in the Chinese Communist Party. And his followers, I would say now, are the ones carrying that torch, and they're reverting back not just to Confucianism, but also to Western natural law thinking. They've become very interested in it, I found out recently. Actually, after I wrote the book, I found that out because I've corresponded with some people and met them. But that's effectively what's happening there. And I think to our minds in the West, we just can't really wrap our heads around that because we're still playing out these kind of 19th century battles between liberalism and autocracy or liberalism and monarchy in our own kind of little social drama. And we're forgetting that, China, for example, is a 5,000-year-old civilization. It's older than Western civilization. And actually what we're seeing is the conceit that these ideas that we formed in the West 500 years ago were going to spread to the rest of the world just probably isn't realistic. My baseline assumption for China in the 21st century, as I said, is it's going to revert back to its historical norm, a market-based trading economy with a very heavy intellectualized bureaucracy that keeps the entire social order as in line as possible. I mean, that's basically the historical norm of China, unless it's going through some sort of a warlord period, which once more in China, the period of the Maoist revolution and so on is increasingly being viewed rather than as a communist revolution as one of these many periods in Chinese history where warlords fight against each other and there's social instability. And then you need to go back to this kind of Confucian civilizational norm. So I think that's basically where China are heading in the 21st century. And the fact that it's going to have such enormous economic impact and cultural impact on the rest of the world, I think we're being very naive to think that this isn't going to have an impact on the West. And certainly it's going to have an impact on the rest of the world. I'm thinking Latin America, Africa, the Middle East, Eastern Asia, and so on. The core thesis, of course, of your book is
that you say the liberalism has weakened the West. So in which regards has liberalism weakened the West? Well, I think you could write another 5 books about this, in a sense. No, that's good news for you then. It's good news for me. It's a long-term project. But in this one, I really did want to try and be a little bit concrete. Just to go back to the kind of post-liberal philosophical debate. The post-liberal philosophical debate has mainly been, well, philosophical and theological in nature. And that may seem strange to people who haven't been following it. We won't go on a big exposition of it here, but it basically has been. And one of the big problems that the post-liberals have had is trying to come up with concrete proposals about how society should be governed. They're very good at they're very good critics of liberalism, in my opinion. People like Patrick Deneen and so on are very good critics of liberalism, but they haven't really been able to highlight in more economic or sociological terms the problems that liberalism's created and the potential solutions to those problems. So I tried to kind of highlight the ones that stood out to me as being most important in today's society. And I think probably the ones that stand out that I've written about are the impact on militaries. It's a very interesting question in light of the Ukraine war. I think the impact on the family and on demographic rates is extremely important. I think that's going to be one of the biggest debates in the 21st century. I think, as you alluded to earlier, the Green Movement's been a very strange offshoot where a very strange ideology has taken over our understanding of the energy system. I think also diplomacy has moved from this realpolitik kind of diplomacy, which is actually quite functional in the historical norm, and it's moved into kind of this liberal internationalist diplomacy. And then, of course, there's the impact on the economy, which is basically that I would say some of the neoliberal or market principles have been overly aggressively employed without thought given to certain nuances. And what's effectively happened in the United States and in the Anglo world anyway has been this hollowing out of the industrial base and a rise of financialization and kind of almost usurious capitalism or something like that. Europe hasn't been as badly affected by this until recently. And I'm becoming a little bit concerned that Europe is about to be affected by this, given recent news. Obviously, Germany and the other industrial countries have been having a very hard time with their industry since the beginning of the Ukraine war, even maybe back to the pandemic, due to rising energy costs. But also thanks to green energy policies. Partly thanks to green energy policies, partly thanks to shutting off the Russian gas. We can go into all the causes of that, but they've been having a hard time. Now what's happening, interestingly, in the last few weeks is Christine Lagarde is coming out as head of the ECB and saying that it's time for a global euro moment. And this is related to the fact that everybody's waking up to the fact that the US dollar hegemony is over. Now, I'm not against the euro having a bigger role in global currency markets. I think it's inevitable. But I do worry when she starts talking like that we're trying to import the American model, where you don't have strong and robust manufacturing and access to cheap energy. So you rely on your central bank and your lending capacities and your capacity to keep inflation very low, which is basically a result of the stagnant economy, and then you're lending and so on to the rest of the world. That can be very lucrative for some people, the people doing the lending, but it's not very good for the underlying economy. So I think there are actually links between that financial model and the kind of hyper-liberal, neoliberal, sometimes called, model that was put into place in the 1990s. And I think that model actually might be coming to Europe soon because of contingent developments that have taken place in the past few years. Okay, liberalism has brought us low birth rates, which is an issue. Demographics is an issue. Liberalism has brought us open borders, which you didn't mention yet, but it also has issues concerning society. Liberalism has brought us, at least in some parts of the world, particularly in Germany, overly green policies leading to high energy costs and deindustrialization. At the same time, you draw a picture about China, which is very successful and aggressive in a certain sense. Russia, you have this comparison around Russia's ability to fight a war in Ukraine with basically being much more efficient and more able to ramp up production in the West. I did a podcast on this before. So all this clearly leads to the fact that liberalism is under pressure. Our societies are under pressure. But how it's now going to evolve? Are we all now going to elect less liberal, EA also less democratic governments, or how does it evolve?
I mean, I don't know. The book isn't predictive and I haven't tried to be predictive. I have, as I said, laid out what some kind of sensible policies might look like. But a lot of the time, this is kind of just common sense. It's just taking the excesses of what I consider to be the excesses of liberalism, which basically, I think I've made out by now, is a more ideological based system where you do things for the sake of a set of ideas rather than doing something on a common sense basis. So when you look at the problems that I would say liberalism's created, the solutions to them are often quite commonsensical. So just to give the example of demographics, it's pretty clear that to get our demographic house in order, we need to reform families, basically. I mean, that's what's required, and we need to raise the birth rate above replacement rate. That also ties into immigration, as you mentioned, because a great deal of the reason that we allow so many immigrants is because we need labour force growth in the face of cratering demographic trends, which have been in place for multiple decades. They go back to the baby boomer generation, in effect. So often the solutions aren't actually that hard. It's how we actually get to those solutions. Like, it's very nice to say, for example, in the case of families, we need to get raising a family back to being a norm like it was, 30, 40 years ago, maybe in the 1950s, 1960s. You need to get back to that if you want above replacement level rates. But getting back to that is enormously difficult. It requires enormous cultural changes, everything like that. I think stuff like family policy and so on can help. I have some suggestions in the book. I've done quite a lot of work on that. I've studied the Hungarian model and so on. But I don't think that there's any silver bullet solutions to that. So there's a big gap between the kind of common sense, well, we need to do that, and how we actually get there. I think in terms of the politics, my fear is actually with a lot of this populism stuff, that people are putting far too much confidence in politicians. I think this is kind of a liberal tendency in and of itself, in a sense, that we think that a government can come in and wave a magic wand and fix things. Of course, I definitely think we're going to move in the direction of electing politicians who gradually jettison a lot of the liberal baggage. And this will gradually, over time, renormalize certain things that will get into the bloodstream, and we'll go back to kind of a more common sense oriented form of government. Energy is a really easy example, because a government serving 4 years could literally flip over energy policy in those 4 years. It would take a bit longer to get everything back on track, to get nuclear power back on track or whatever, and there may be budgetary consequences and so on. But in principle, they can do that. A government can't really get in and just immediately reverse the decline in families and the birth rate. That's a lot more difficult solution. So I do think we'll end up electing less liberal governments who'll go back to a kind of common sense form of politics. But what's really actually required here is probably that the West revert to its pre-liberal civilizational norms. And I don't mean by that we go back to Charlemagne's Europe. I just mean that, as I said before, most people, until quite recently, were living basic kind of Christian lives in a sense. Maybe they weren't extreme believers. Maybe they didn't even go to church or mass on Sunday or whatever. But their basic moral principles and the way that they structured their lives were basically in line with the civilizational norms that went back to Western Christianity, which include the Christian tradition and also the Greco-Roman tradition in law and ethics and so on. And I think we probably have to revert to that in a sense. And that probably doesn't look much different than the early 1960s in Germany or something like that. It's not really a particularly extreme vision. The open question, though, is whether the system has been shaken so harshly that we might have a period of extreme turmoil. And I think that there's actually increasingly a big risk of that. I mean, we saw that before in Europe in the 1920s and 1930s. I know that we always kind of dredged them up as kind of a scare story. But I'm sorry, I think some of the ideas that were kind of Nietzschean in origin and so on that rose up in Europe in the 1920s and 1930s are actually getting traction at the moment. Among younger people, it's very noticeable and it's quite worrying. So there is kind of a, as the online meme says, a which way Western man kind of thing going on here. Do we want to go back to a kind of civilizational norm that we all view as pretty civilized and not very conflictual and, you know, we can build on it or so on? Or do we want to have this extreme overreaction as we saw in Europe in the interwar period and revert back to these very aggressive, they're not liberal ideas, that's for sure, but they're not Western historic civilizational norms either. They're a strange reaction based on neo-romantic ideas
via Friedrich Nietzsche and so on. Do we want to go back to that? I think there is actually a risk that that happens. And I think that that could happen if we saw serious, as again, we go back to the interwar period in Central Europe, we see extreme economic disruptions that could drive something like that. I mean, that's a concern, but I don't really know where we go into the future, but I'm somewhat confident, having written a book on it, that for the foreseeable future at least, I don't think we're going to be looking to liberal ideas for the solutions to our current problems. Well, but comparison to the 30s, I just would like to add one perspective, because there's, I think, one difference. In the 20s and 30s, the European societies have been pretty homogeneous. And now we have a huge part of our society which consists of people who are not liberal. I spoke to a journalist who traveled the UK a few years back to make a documentation around why came Brexit and whatsoever. And he was in London, he was somewhere in one of these remote cities. So don't get me wrong, I can also come with the same example for Germany. And he said basically they saw, binge drinking and all what's going on in the Friday evenings in the UK. And then they spoke to the driver, and the driver, he was Muslim. He told the journalist, well, that's why I'm very strict Muslim, and I'm even more strict a Muslim with my daughter than I normally would be, because I don't want her to experience this. And at the same time in Germany, it's the same. We have a big part of the Muslim society, which is, perfectly integrated, as you would claim it, in the liberal society. But there's also a hardcore group saying, well, we don't accept this. We want to be more, even some people going on the streets demonstrating for having a caliphate in Germany, which probably might not be. So, but the point is, isn't the friction there that we have a liberal society having people from different backgrounds not sharing these liberal views? And is this not the challenge going forward? It's a huge challenge. To go back to the interwar period, in order to find a kind of a scapegoat, they had to focus on a fairly small group of Jewish people in Central and Eastern Europe to find a kind of an out group to define themselves against. Right now in Europe, as you say, we have significant percentages of the population, up to 10%, who are not of Western background. Let's just say, as you say, they have completely different civilizational norms to Westerners. The process of liberalizing these people has not worked. And I think I may pick up on sharing your sympathy. I don't really blame them. Like, if you're a Muslim in Birmingham, why would you want your daughter to behave like that? Like, I totally understand why you would try and impose some of your family's values on that person. But this is the danger. I think unless we figure out some way of living together, I know that almost sounds liberal in a sense, but unless we figure out a way of living together with some sort of shared norms, there could be some sort of a civilizational clash coming down the line within our own Western societies. This is what Samuel Huntington was talking about. And it's a serious concern. So no, we won't replay the movie of the interwar period. History doesn't work like that. But if we have people in Western societies, Westerners, who are becoming increasingly discontented, and they're not really in touch with the civilizational tradition or norms of their own society, and they have these, what they might come to view as threats to their way of life or whatever, I mean, that sets up a really, really bad structure. All you have to do is kind of, as I said, introduce some pretty poor economic conditions into that picture, and you could have a really, really explosive mix. For what it's worth, I don't think that there's any way of getting rid of the Muslim population in Europe now. I don't think it's going to happen. I think that's just a permanent thing, or semi-permanent. I mean, we'll see what happens with migration flows in the future. It's not the first time that's happened. Spain was half Muslim for a very long time. And it was a relatively multicultural society in Spain. The cultures there, the Christians, the Jews, and the Muslims, weren't constantly at war with each other. Now it had a much larger share of the population Muslim in Spain than we do in Europe today. And there are other parts of the world where different civilizational groups live in some sense side by side. It's a complicated question, but it does happen. It's not all constant warfare like we see in certain parts of the Middle East. Syria stands out. So, I think that there's some hope for that. But I think really the way to
get on track in Europe with that and try and produce some sort of peace and reconciliation or some sort of social stability is probably to try and focus on what groups have in common rather than what makes them different. And again, if the West gets back to a more civilizational norm of the West, just again to take the family example, if we went back to making it fairly normal or desirable for most people to have families and to have 2.5 children or whatever and to have those kind of values, I think it would be easier for that kind of a society to talk to the different civilizational norms that we'd see in the Muslim communities there than it is for the example you gave where the Muslim father has to choose, well, he views it as having to choose between binge drinking on Fridays and fairly, the more extreme variant of Islam that he feels that he needs to impose. It feels to me that if the surrounding society has more stable structures to it, even if they're from a different civilizational source, a Western Christian civilizational source, that'll feel like much less of a threat if you're the Birmingham Muslim cab driver, So, I mean, that's the optimistic interpretation, but I don't really see any alternative. This notion among some corners in Europe that you're just going to deport all these people, that's not going to happen. And in fact, ideas like that could lead us in, to my mind, a very dangerous direction. But Phil, we have now a very interesting case for more liberalism in the world, which was not mentioned in your book, Argentina. Javier Milei is now going there and he calls himself an anarcho liberal. He's cutting down government spending. He's shutting down government offices. He's freeing up markets and he seems to be pretty successful. So what is it now? Is he the wrong example for liberalism, or is he an extreme version and he will fail, or is he probably the case proving or at least challenging your ideas? What's your view on Argentina? Well, you have to kind of separate two things in Argentina. The ideology of the Milei government, which I think has also seen some reflections in Elon Musk's Department of Government Efficiency, DOGE, which in the case of Musk, I don't think was particularly libertarian ideological in nature. I think Musk has some libertarian inclinations, but I don't think as Milei, he's kind of a Murray Rothbard ideological libertarian. And then there's the other side of Argentina's economic problems that have been around for a very, very long time, almost a century in a sense. Very quickly, I do not think Javier Milei is going to solve Argentina's economic problems. They're very deeply rooted. I worked on one of the debt deals back in the Macri government when I used to work in investment finance. So I'm very, very familiar with the Argentinian situation. And everyone had big hopes for Macri too. Everyone wanted to buy the debt and prop up his government and give him a chance at reform and so on. It didn't work, and I think it's going to fail for the same reason that the Milei experiment's going to fail. The structural problems with the Argentinian economy are just simply too great to be overcome by some simple reforms. And that's sad for Argentina. I know it's a kind of a pessimistic message, but, I'm ever the economic realist. The question of cutting down on governments, on the massive bloat in government bureaucracy, I think is a completely separate question. As I said, you could compare Milei there to Musk with the Doge movement and so on. And I don't necessarily think you need a strong libertarian kind of Rothbardian anarcho-capitalist model to see major issues in the functioning of our government bureaucracies. Just go back to China for a very brief moment. I've made the case that China is developing into this neo-Confucian state with a very strong civil service layer on top of a very robust market capitalist system underneath it. But the Chinese government's much smaller as a share of GDP than Western governments. And in fact, if you were to put a gun to my head, I would say, I don't think the Chinese government's going to reach the level of bloat that you'll see in a European government like France or something like that. I think it's 57% of GDP is government in France. I don't think that to question the overweening nature and the dysfunctional nature of much of the government bureaucracies that we see in the West, you necessarily need to be a liberal or libertarian. I think this is just a very prudential question. Is government working? Is it too big? In my opinion, it's not working, and it is kind of too big. And I had a lot of sympathy when Musk went in and started to try and
gut aspects of the federal government and so on. I saw a lot of rationale for that. If I'm going to put my cards on the table, I'm a Keynesian economist. I'm not a free markets economist. I think fiscal stimulus works sometimes and so on. I think I'm pretty moderate Keynesian, but that's what I am. But again, to say that having a counter-cyclical view of recessions is the same as thinking that you should have 60% of your GDP allocated to government, I just don't think these are the same things. I think we've locked ourselves in these debates over the past 50 years that I think won't actually prove particularly relevant in the future. Just to very quickly say, I'm friends with a lot of the post-liberal thinkers in the United States. It's embodied now in the figure of the Vice President, J.D. Vance. I don't think anyone on that side of the debate had any problem with Elon Musk going in and trying to root out some of the sludging government. So I think that there's just a broader debate to be had here, but I think we should probably get away from this dual nature that we have the social democrats or the socialists on the one hand who want bigger government, and they did genuinely want bigger government. They really did want bigger government for the sake of government. And then on the other hand, people who wanted smaller government. I don't think that's going to be the debate moving into the future. I think we should definitely question the size of government. There's no doubt about that. It's probably become too large in many countries. And also the question, the use of it. And I think that latter part is really important. Just really quickly to give an example, I don't think the welfare systems in many of the European countries work very well. I think the right liberal critiques of them are probably correct. But I would say that maybe rather than scrapping them, they should be retooled to create some sort of a family program. Because actually the capitalist economies, I make the case in the book, do disincentivize family formation because they encourage people to work too much and consume too much. So to restructure your economy in that way, that's not a liberal proposition. That's not a free markets proposition, but it very much so marries up with some of the critiques of the welfare state on the center right. And actually, I think you see that in immediate terms if we go back to the One Big Beautiful Bill that's been passed recently in Congress. You see on the one hand, there is some of the Doge tendencies in that bill to try and hack away at some of the more dysfunctional aspects of the welfare system. But that's actually supplemented with the child tax credit that they've put in there. It's modest by European standards, I'd say. It's even modest by European social democratic standards in terms of family support. But by American standards, it's quite large. And so you see it kind of taking with one hand and giving with the other. And I think that's probably the future. I think that if global liberalism is collapsing, I think it just opens really interesting non-dogmatic policy debates. And the main guiding principle should be kind of prudential common sense thinking over ideology. Philip, last question from my side. How do liberals react to your book? Do they push you into the right-wing corner and say it's one of these typical right-wing people? So what is it? Because I just thought, writing such a book in Germany, I would say the media would immediately start pushing me or the author into right-wing, anti-liberal, whatever. What are the reactions to your book? I think that would have been true 5 years ago. And I'll speak very concretely to this without naming names. There are actually a series of departments set up in the United States that quote unquote study illiberalism. And if you actually look at what they've been doing for the past 10, maybe 20 years, they haven't been studying illiberalism at all. They've been gatekeeping ideas. That's very clear. And they're two very different things. Some of that is fair, I think. I'm not one of these free speech absolutists. I actually do think that there are ideas that are kind of dangerous to society. But I think liberal thinkers, the ones I'm kind of talking about here that are maybe less liberals, we might call them, for a very long time, for the past few decades, they have tended to conflate any sort of criticism of liberalism with genuinely far-right stuff, basically neo-Nazism, neo-fascism, these kind of things. I think that probably worked until recently, but for a variety of different reasons, I think people are beginning to realize that there is actually a reasonable debate to be had here. And I think that in part, that is because of what we've been talking about. That if you don't have a debate about the potential weaknesses or flaws in liberalism, or these ideas that there are civilizational norms that predate liberalism in the West, and there are civilizational norms in the rest of the world, all these things we've been talked about, if you don't have a debate about them, that's what's actually going to generate the bogeyman that they're all scared of, and perhaps rightly scared of. And I think that there's gradually an awareness of that. And
I think you're absolutely right. If I'd written that book 5 years ago, especially if I tried to I did an interview with a German magazine a few weeks ago. If I'd done that, that just wouldn't have happened. It just wouldn't have happened. People would have said, no, this is some sort of neo-fascism or something like that. Again, I sympathize with that. There was some of that stuff going around, but I think something's changing. And again, it goes back to that point. It's that Hegel quote, the Ella Minerva spreads her wings and flies with dust. There are these historical inflection points where people start to question what's come before. And I think for a variety of reasons we're at that point. I think really the fundamental underlying driver of that, well, there are many, but the one that stands out is what we talked about earlier, that when you push liberal ideas to a certain point and they start to become kind of absurd and weird, I think people start to say, okay, something's kind of wrong here. You don't have to be a Nazi to question, extreme forms of gender ideology. You don't. And so I think the overton window's shifted a little bit. The other thing that's happened in the liberal world, and I don't really want to be cruel about it to liberal intellectuals or whatever, but there isn't actually very serious high-end liberal thinkers of the caliber of John Rawls and so on anymore. I mean, John Rawls in Germany, Jürgen Habermas, I think would be a left liberal, but a pretty serious liberal thinker, I think. You could name a bunch of these guys, Fukuyama, obviously. I think that moment when those fairly sophisticated intellectual liberal thinkers on the right and on the left, I think Fukuyama was more of a right liberal, Habermas more of a left liberal, etc. I think their day in the sun is kind of done. And I don't think there's a new generation coming up to be the next Fukuyamas, to be the next John Rawlses, And I think that's had a big impact on the liberal intellectual discussion as well. Maybe this debate sharpens the liberal side. I'd be completely open to that. I'm not a very dogmatic person in general, but I'd be completely open to that. And maybe it's steel against steel and it'll sharpen their blade a little bit. But right now, there's not really someone you can point to and say that's this generation's serious liberal intellectual under 60 or something like that. And you can point to those people on the post-liberal side, people like Patrick Deneen, Adrian Vermeulen, Law, and so on. So we're at that kind of interesting moment, but I think there's cracks. I think there's cracks in the wall. And I hope that people from listening to interviews like this and so on realize that the people who are making these arguments are not at all neo-fascist or neo-Nazis or anything like that. And we're actually probably as worried about that sort of thing as people who'd self-identify as liberal. Philip, thank you very much. I think it's time for you to free up your dogs, who seem to be very unhappy. And in case my magician technicians don't manage to get all the noises out, I just want to reconfirm our audience that we have dogs shouting there and not poor children somewhere in the basement. So thank you very much, Philip, for your time. It was a very, very interesting conversation. I think it's a very fundamental topic. And well, it's not purely economics, but it was very interesting. So thank you very much for your time, and I hope we keep in touch. Thanks so much for having me, Daniel.